Dalpono. This is Ifi Mom Badnuji of the Oche Kitchen's discussion, coming to you with an interesting topic on our traditional Thursday series. Ilo Ana Obi, Ilo Ana Umunna. And this process starts when a young man in a family is ready, Ipu Obi, meaning to leave the family compound to set up his own compound and start his own family. This process happens in a family where there are 2 or more sons. Because when they start growing, not the physical growth, when they start having their own family, building their family, marrying, and having kids, there's usually a need for them to have their own space and room for their own family. The young man, when he's prepared, in terms of preparation and maturity, we're talking about the mental maturity, physical preparedness, finances, and behavior. He will approach his kinsmen, the Umunna, with a drink and kola nuts and any other thing that is required, depending on the family, to inform them that he is prepared to start his own family, that he's ready, Ipu Obi. If the family has got the ancestral land available to share out, they will agree a date when the Umunna will converge with this young man, and they will show him his own portion of land. And that's him. In that process, Ilo Ana Obi, he's gotten his own birthright as a child, as a member of that family. There are 2 things that happen with this land. It's either they're ready to start building on that land, or they could start farming on that land if they're not ready to build yet. In every family, regarding the ancestral land, it is agreed not to be sold. It hands down to your children, and where you don't have a male son, that's where we have that tradition. It comes back to the Umunna and reverts to the next person in the family. It is that gift that the family prefers that it is retained within the family, an Umunna. When this young person decides to build and he finds out that the portion of land he has inherited, it's not big enough for his big house or for that mansion or for that estate he wants to build, he can approach his neighbors whom they share boundaries with to decide to buy a portion of land of them to add to what he has. People do it. If you're lucky, you get that. But where that is not possible, your option is to manage your plot of land and use it for something else, or something that you can use it for. In some families where there is greed and lack of understanding, parents push their young ones who are not ready, who are not prepared to seek this portion of land. And once they're given that land, if it's in a family where they are very lazy, they will not make use of that land. They will not cultivate on that land, neither will they build, and they'll leave that land there. And when people are prepared within that family, within that Umunna, it will be a struggle to find the location or the land for them. As I will always preach, love, peace, and understanding in every home, in every family. It's very important. Ndoma na-ege ntị, ihe m na-akọ maka ya taa wụrụ maka Ilo Ana Obi, ma ọ iketa ala Umunna. Ilo Ana Obi na-awụkwanụ mgbe okorobịa topụtara si na ọ kwadola Ipu Obi, isi na nnukwu ezi ha mepee ezi nke ya. Ọ na-emekwanụ mgbe ebe a mụrụ ụmụ nwoke
abụọ atọ maọbụ anọ maọbụ karịa, ahụ na ime ezi ukwu ahụ na ọ gaghị aba mmadụ niile. Mgbe ahụ ka a ga-asị ka o nwee ike ka ekenye ala nke ya ka o bido rụwa ụlọ nke ya. Agbakọrịcha akwa a na-abịakwa na nnukwu ezi na ozu obi bịa nọdụkwa ebe ahụ, ma ọ na ezi ukwu nọdụkwa ebe ahụ mee ihe ka ofu ụmụnne na ụmụnne, n'agbanyeghị onye ọbụla pụọ n'obi. Otu ndị Igbo sikwanụ mee ya, ha pụtakwara n'anya na ala ụmụnna ga-anọkọta ọnụ, onye ọbụla anọrọ onwe okirikiri, agaghị agate aka. O nwekwara ndị eziokwu ha saa asa gbasaa aka, ma ha zụta ala nọ ha n'akụkụ, ha niile kwekọrịta wite ofu obi na ofu obi na udo na ọṅụ. Asị onye nke a rụọ ụlọ n'aka nke onye nke rụọ n'aka nke onye nke rụọ n'isi ebe a, ọ ya ga-ebata gị hụ ụlọ akwụrụcha, onye ọbụla ebikọsi ọnụ. Kama ebe nke a na-enweghị isi, Ilo Ana Obi ibipụ obi, na-abatakwa na nnukwu ezinụlọ. Na ụfọdụ ezinụlọ a na-awụ onye na-erubeghị adịbeghị nkwado ka eloola ya n'obi, nne na nna ya agbara kwado ya si ka ekete nke ya, ọ dịka ihe a na-azụ azụ, ọ dịghị mma, ọ na-ebute ọgba aghara n'etiti ezinụlọ. Ọ ka mma onye ube ruru ya racha, nwayọọ nwayọọ. A sị na mmiri ga-eru nwaanyị ebe o ruru ibe ya, agba ọtọcha ochere ibe ya, osikwa na oke ụmụ nwoke, onye oke ruru okere nke ya na-aga. Ka anyị hapụnụ ị na-enwe nghọtahie, ka hapụ ị na-ese okwu maka ala, n'ihi na ala dị anyị apụta ụwa, ala ga-adịkwa anyị ala. Onye azọla ala, ala wee otu. Onye ezinụlọ ha na-enwekwanụ gị ana a na-eloro ha, ịkpata ego ịzụrụ nke gị, ịrụ ụlọ, ịnọcha ịnaba, onwere onye na-eji ana ala. Eji m aka na nghọta ihe m na-ekwuta. Onye na-amaghị maka ya, jụọ ndị ụmụnna gị, jụọ nne gị, jụọ nna gị, ụmụnna anyị ọ na-elo ana obi, o nwere nke m ga-ekete? Ọnwụ na ọ dị, na-eke ya n'udo. Ọnwụ na ọ dịghị, ịkpata ego ịzụrụ ana, ịrụ ụlọ. Daalụkwanụ. Thank you for continually being a part of the Oche Kitchen family. Keep supporting us. Subscribe to our YouTube channel. Follow us on Instagram and Facebook. Like our pages and share our videos so people could learn from it. Thank you, and we'll see you next week. Garden.